Xi'an, capital of northwest China's Shanxi province, was founded around 3,100 years ago. Formerly known as Chang'an, it is the starting point of the ancient Silk Road. In recent years, a number of Chinese scholars have set out from the city to explore the cultural relics along the route, together with scholars from countries along the Belt and Road. Some 3,000 kilometers from Xi'an, the Raha site in Kazakhstan was home to an ancient civilization that thrived at the northern foot of the Tian Shan Mountains. Since 2017, the Shanxi Academy of Archaeology and the State Historical Cultural Museum Reserve (ISEC) have formed a joint archaeological team to carry out investigations and excavations at the site and others nearby. 截至目前，这个考古当中发现了一些古代的一些灰坑，还有一些古代的一些石器。在这个第一层当中出现了一些陶器，我们初步的了解了这个拉赫特古城遗址的一个内涵，它时代是比较古远的，那么它的内涵也是比较丰富的。қазіргі таңда біз рахат қалашығы ана жібек жолының шаньян тяньшан дәлізі бойындағы орналасқан ескерткіш ретінде қарастырып отырмыз. Басқа да діннің іздерін көруге болады. Сондықтан бұл бір жол бір белдеу кезінде жобасының аясындағы мына жібек жолы бойындағы үлкен мәдениет орталығы деп қарастыруға болады. Mukhtarova said that 8 Kazakh scholars have also traveled to China to participate in archaeological excavations and exchange experiences. Жобаның маңыздылығы екі жақтың мамандарының тәжірибесінің артылуы, бір-бірімізден үйрену, себебі үйренетін нәрсе көп. Wang Jianxin is another Chinese scholar who has engaged in joint archaeological work under the Belt and Road Initiative for a long time. Since 2009, Wang has led a team from Northwest University to Uzbekistan to carry out joint archaeological work along the Silk Road. They have made a series of finds, including a batch of settlements of ancient nomadic and agricultural cultures in the western Tian Shan Mountains. 那么通过我们对丝绸之路沿线国家历史文化传统的了解，来促进我们和这些国家之间的相互理解，去促进人们交流和民心相通。